we're going to have to completely rethink what management structure is about, but we already are doing that now. In some sense, most work gets done in terms of projects and not in terms of siloed organizations. And these projects are almost always cross-functional. They're almost always virtual. You're now pulling together half a dozen people in a virtual team, if you wish, or a virtual project that can be spread around the world. So management is no longer a question of control, but management is a question of how do you nurture, how do you enable, how do you accelerate learning. So management is no longer a question of control, but management is a question of how do you nurture, how do you enable, how do you accelerate learning. There is the topic learning. What does all this mean for corporate learning? I mean, the skills people have right now working in companies, are they prepared for such a huge change? Well, it's not so much, the corporations themselves are not prepared, nor are the individuals prepared. In fact, why I'm here at this DIY conference, do-it-yourself conference, or do-it-together conference, actually, is to look at alternative forms of productive inquiry and learning. Because I think that in a world of plasma, in a world of constant change, what you have to do is bring back intrinsic motivation for us to become self-learners. And the catch today is that there is so much access, there's so much information that we can access today, that once you decide that you want to find something out, you can find it out on your own. But it's not abstract anymore. You usually want to find something out to get something done. So we're moving back to the belief in the importance of doing stuff. And then getting stuck trying to do something then generates the passion to go out and find more things about it. So you don't kind of build up an inventory of knowledge or skills, but rather is always kind of learning on demand, always having access to social community members, information, internet information, and so on, that you are kind of constantly constructing new skills on the fly, trying things out. You have to be willing to be confused. You got to be willing to make errors, but you got to be willing to see as your job is to kind of pick up constantly new skills and find some way to have joy out of that. And so, the real trouble with a rapidly changing world is corporations and governments, including Germany, says, well, go back and we will retrain you. Well, nobody my age, nobody 20 years younger than I want to be told to go back and get retrained. Something is fundamentally wrong with that kind of an answer. So we got to transform the corporate world where most of the work is happening, or the real world of making things, has to be transformed into a learning environment at the same time of a making environment. Es ist tatsächlich die Änderung des Rahmens. Was wir in den letzten Jahren gemacht haben, ist, wir haben die Vernetzungsdichte im System Welt explodieren lassen. Und wann immer Sie in einem System die Vernetzungsdichte explodieren lassen, haben Sie automatisch eine Erhöhung der Komplexität der notwendigen Lösungen und automatisch eine Erhöhung der Veränderungsdynamik im System. Das heißt, dass wir uns im Moment über Veränderung unterhalten, dass wir uns am Ende über diese Frage der kollektiven Intelligenz miteinander unterhalten, hat etwas damit zu tun, dass wir in den letzten Jahren ein System erzeugt haben, dessen Wirkungen für uns schwerer zu fassen sind, als das Erzeugen dieses Systems gewesen ist. Wir sind ein bisschen wie die Zauberlehrlinge. Es ist relativ leicht, eine vernetzte Welt zu erzeugen, aber es ist bei weitem nicht so leicht, mit den Wirkungen dieser Vernetzung hinterher auch angemessen umzugehen. Also sind die größten Druckpotenziale, die da sind, eigentlich eine Reaktion auf die Veränderung der Vernetzungsdichte in der Welt.
auch die Stile, wie man lernt, das als generelle Bemerkung, auch das muss sich ändern. Also meine Schulzeit war ja noch so, wenn ich an die schulische Lernen zurückdenke, ich sitze 6 Stunden in der Schule und höre zu, was der Lehrer erzählt. Aber 6 Stunden sitzenderweise zuhören, was der Lehrer erzählt, da ist die Lernkapazität begrenzt. Man lernt dann am besten etwas, wenn man selber etwas machen muss, wenn man vor einem Problem steht und es lösen muss, wenn man selber fragt und nachbohrt und nachdenkt. Und so müssen sich auch unsere Lernstile ändern, also das Lernen neu zu lernen. So it's more a kind of informal learning you are describing. Will it totally replace formal learning? My guess is that there will be still a minimal amount of formal learning that's going to be required, and there may be interesting opportunities to, once you see why you need to know something that you can't just find little pieces about, to step back and say, okay, give me the bigger picture. If you take the whole open education resource movement, very popular in Europe, becoming more popular in Europe, open courseware in this country, I can, and I work in so many different fields right now, I can take off an afternoon and get a brush up on, what's happening in nuclear, energy, nuclear power, and so on, by grabbing, something off the MIT OCW site or the Carnegie site and so on, Carnegie Mellon site and so on. So I think that what we're trying to do is to provide the context to say, when I need to know the bigger picture is there as well. So one thing is help me get unstuck, but the other thing is give me resources when I want to take the time to step back and say, I got to kind of figure this. I mean, I'm getting stuck too often. Let me take some time off to kind of figure out the bigger picture. And then how do I become a kind of a member of a study group or something that is kind of feeling the same way? Because most learning is social anyway. And that's why learning inside the workscape, even if it's a distributed workscape, becomes so powerful. Because if there's one thing we know in formal learning, is the best predictor of how well you're going to do, for example, in college, universities, is do you know how to form your own study groups? And if you can form a study group, you start to kind of learn with and from each other. Well, by the way, if you can figure that out, then you can move into a rapidly changing world, in the kind of commercial world, where you now look at everywhere you're going, you can form little study groups, and everything you're doing becomes both a doing space and a learning space. Ganz unterschiedlich. Also wir haben eigentlich, sind wir ja diesem Gedanken hinterhergelaufen, kann man eine Firma betrachten wie ein soziales Gehirn. Und wenn man sich das Gehirn mal anschaut, dann wird auf einer relativ hohen Abstraktionsstufe eigentlich sichtbar, dass das Gehirn 3 Grundkomponenten versucht zu erfüllen. Die eine Grundkomponente ist die Vernetzung. Eins können Sie sicher sagen, ein System wird nicht intelligent, wenn Sie das System nicht in seiner Vernetzungsdichte erhöhen. Also Vernetzung ist ein Faktor der Intelligenz im Gehirn. Der zweite Faktor, der im Gehirn immer eine Rolle spielt, ist Erregung, Aufmerksamkeit. Wenn Sie das System nicht unter energetische Erregung versetzen, dann finden keine Lernprozesse statt. Und der dritte Faktor, der meistens ein bisschen in den Hintergrund gerät, aber von existenzieller Bedeutung ist der Faktor der Bewertung. Wenn wir also Systeme haben wollen, die intelligent sind, brauchen wir im Prinzip Vernetzung, Erregung und Bewertung. Und diese 3 Aspekte eines intelligenten Systems haben wir versucht, mit Werkzeugen zu unterstützen. Also sagen Sie mal, wer ist denn bei Ihnen eigentlich der Chef? Ist der Chef bei Ihnen der Chef oder ist die Wirklichkeit der Chef?